At its 16th meeting held on Friday, 14th March 2025 at Entebbe, the 4th Central Executive Committee of the National Resistance Movement Party received and discussed the results of the Kawempe North constituency by-election. Nga mukwata ba agent baffe abali ku polling stations bagezaako okulaba mwali mukola ne mubasiba ne mubakubakuba ne mukola byonna bye mwakola, then novaayo n'ogamba nti baatubba. So tubakyalengera mugende mu kooti twesangeyo. Aba NRM ng'ekibiina bavuddeyo ne batuwa address. Baatudde ku Lwokutaano ne bakkiriziganya nti tebagenda kukkiriza byavudde mu Kawempe North. Kwegamba bonge ekibiina result baziganye. Mweno video tugenda kuwuliriza address nga ba NRM batugamba ensonga zaabwe. Lwaki baganya results? Osanga zirimu omunnyo. Okay. Katandike video. Mindful of the danger that the country might face or degenerate into if this kind of undemocratic behaviors and practices are not checked, noting that the acts of violence that were reported in the several polling stations within Kawempe North constituency were carried out by supporters and sympathizers of the National Unity Platform Forum. Omwami wa NRM akugamba nti baatudde ne bakuba ttooki bo ne bakiraba nti akalulu kano tekabaddemu demokrasiya, kabaddemu obuvuyo bungi, kabaddemu obubbi n'embeera yateereddwawo n'esobozesa abantu okubba akalulu. Ng'agamba eno embeera yavudde ku bantu ba National Unity Platform NUP. Era nga yakugamba tekikkirizibwa. Embeera bw'eti mu ggwanga tekkirizibwa kubanga eggwanga lyaffe lyazimbibwa abantu abaavayo ne balwanirira embeera bw'eti ereme kubeerawo. Yakugamba baatudde ne bagenda okkirabamu nga NUP yabbye akalulu kano. Nga NUP yataddewo embeera etakkirizibwa kyabadde agezaako okugamba mu address awo. Naye kati kambuuze, bw'otambula mu kkubo nosanga omuntu ayambadde essaati ya NRM, kiba kitegeeza wagira NRM? Simanyi, bibuuza abatulaba. Bw'otambula mu kkubo nosanga omuntu ayambadde Harvard, wabwe ebisweta bya Harvard bye batunda wali mu kikuubo, kitegeeza omuntu oyo yasomerako ku Harvard? Simanyi, naga ebibuuza abatulaba. Oba amanyi ne Harvard wajeeri. Kyengamba okitegeera, njagala okukkiriza omwami ono kyayogedde kubanga representing a political party ye. And it's okay okuva ne bagamba kino tukikkiriza, kino tetukikkiriza. Naye nange ndi waddembe okubabuuza nti mwakosezza criteria ki okukonfaminga nti abantu bano abaleeseewo akavuyo bava mu kibiina gundi. Sikiwa nti waliwo criteria yonna erivaayo oba esobola okukozesebwa okonfaminga omuntu ava mu kitebe ki. Bo babaddeyo abantu boyogerako babadde abadde babba akalulu. No, oyinza okugamba babaddewo basipaayi akalulu kabbibwa. Sigamba nti NUP ye yabbye, sigamba nti NRM ye yabbye, naye nga tukkirize tugaane akalulu kabbibwa. Naye ani eyabba akalulu? Tuleke kwekwata ku bisubi, tulebe ku pointing fingers, tukole omulimu gwaffe. Investigate through the right channels. Si byakuteekawo mbeera na kutiisatiisa. Noting further that the cancellation of election results from several polling stations by the Electoral Commission disenfranchised about 50,000 voters, registered voters, from exercising their democratic rights in a free and democratic way. Now, therefore, the Central Executive Committee of the National Resistance Movement Party resolves as follows. 1. Kansoke nkavunulako. Akugambye nti waliwo polling stations ezaasazibwamu ne ziremesa abantu emitwalo 5 obutalonda. Bwe baatudde baasazeewo. We tuli wano tweyongereyo. That the party totally rejects the results of the Kawempe North constituency that was declared by the Electoral Commission. 2. That the party calls upon government to carry out a forensic audit to bring all the culprits who participated and messed up the election to book as soon as possible. 3.
that the party instructs its lawyers to immediately challenge the results of the by-election. Yeyongedde maaso n'akugamba nti bonge ekibiina executive committee yaabwe namba emu egaana ebiva mu kalulu kano. Ekyokubiri baagala buli muntu yateekawo embeera okudestabilizinga oba okono n'akalulu kano ne kibaviirako obutawangula akwatibwe. Ekyokusatu basabye balooya baabwe baveeyo baggulewo omusango. Baagala ku challenginga win ya Nalukoola. Baagala ku challenginga result eyavudde mu kalulu. Ne point ey'okubiri ate yeesinza okunneewuunyisa. Video zaafuluma bakuba bannamawulire klipu weeziri ng'abantu abaateekawo embeera kisuubirizibwa. Kankose ekigambo kisuubirizibwa wadde nga proof oba evidence weeri mpitirivu nga eraga abasirikale abamu nga bakuba ngamba abamu si buli omu ng'eraga abasirikale abamu nga bakuba abalonzi whether oli wa NRM oba oli wa FDC oba oli wa DA oba oli waki bali abakuba emiggo. Kati simanyi oba point number 2 yagamba bana abantu bakwatibwe. Njaga munfune bulungi wano. Sirigamba nti bali bakuba emiggo baatagetinga NUP yokka. Bakuba buli kiramu. So no mwami mutuufu vayo n'agamba nti ayagala culprit oba omuntu eyeetaba mu kuba abantu oba okuteekawo embeera akwatibwe. Muwagira. Ne simanyi oba agamba abasirikale abaakwatibwa ku zikamera. Bwe twatambulira mu mazima ng'abantu abatambulira mu mazima nti ffe tubelievinga mu mazima then abasirikale bali ku buzibu kubanga bagenda bakwata bambala mask. Wajjati ayawala ki mask bwati bambala clava baba beemanyi okimanyi nti mu ssomero class teacher oba head teacher aba bamanyi ngeje batambulamu. Yes, aba bamanyi. So kubanga nze ku clips obwafuluma saalaba munnayuganda atali mu uniform bwaleeta commotion. Omunnayuganda atali mu uniform yatulugunyizibwa n'adduka ng'omuntu yenna. So meaning omwami ono kyayogerako ategeeza ki? Basirikale abakuba. Awo nze muwagira simina ko. Abasirikale bali mu buzibu bwe twogerera wano. Nti essaawa yonna bakuntumya agenda bakima. Kale ekiddako ng'omwami watugambye bakwatibwe. Proof weeri clip weeziri wabaaga tujja zimusindikira. Buli muntu yakuba omuggo ku clip yali ayambadde uniform. Seyo point njiwagira. Point ey'okusatu agenze n'akona ku nsonga n'agamba nti baagala genda mu kkooti bonga ekibiina result baziganye. Okirowoozaako ki? Sikiinaako buzibu kubanga bw'obanga ofollowinga nnyo emizannyo egirimu win and lose kiba kizibu nnyo okuloozinga kubanga ffenna tuyingira mu mizannyo gino nga tusuubira okuwangula. Twalako ne mwami Nsereko nga naye agamba agenda mu court. In most cases kivaayo nga baagala kufuna closure. Baagala kubuddaabuddibwa. Bakimanyi nti baaloozinga naye obwongo bw'omuntu tekyanguwa kutegeera nti naloozinga fairly. So personally sikiinaako buzibu kasita tuba nga tugenda kutrustinga judicial system yaffe nti bagenda kubeera benkanya bakole ekituufu. So it's their right ogaane bachallenginga akalulu kano? Yes, it's their right. Because bafeeling aliwo embeera eyaliwo. Personally, I think it's their right. Naye nga bwe tumanyi these are kicks of a dying horse. Nga bwe nkugambye nti n'omwana omuto bw'aba bazannya emizannyo gyabwe n'aloozinga either agenda kutwala akapiira ke akakweke oba agenda kukwata body agisuule wansi. Losing is not an easy thing. Ate ffenna tureactinga mu ngeri y'enjawulo. So baba balina belief nti akantu kano tekaali katuufu. They have a right okuva ne bachallenginga. Ate ekirungi bagambye bagenda mu kkooti. Nze ng'omuntu wa NUP kino nyinza okiraba ne ngamba kiri shameless. Kituufu kiri shameless kusa amazima tugamanyi. Naye nga wootugambye it's their right. Oba ofiringa bakunyigiriza genda mu kkooti oloope oproving evidence. Ngaba na Uganda batero tugamba he who alleges must prove. So balina okujja ne proof nti council Nalukoola oba embeera yaliwo yabaviirako obutawangula kalulu kano. Nze ndowooza konsanye bannayuganda essaawa eno eri nti pate eri okuloopa. Bannayuganda balowooza pate eno erina upper hand. Ate bannayuganda bali scared oba worried nti wayinza obutabaawo bwenkanya kubanga pate eroopa erina upper hand. Nze wendaba frustration nti munnayuganda asinga tagenda kukkiriza oba tagenda kuba musanyufu nakuwulira nti abantu bano baagala okugenda mu kkooti. Singa ebadde system eri fair it would have been okay. Nti
Hillary Clinton bw'omusinga ayinza ogamba nange kamba twale mu kooti okitegeera kubanga abelievinga mu system ye nono abadde asinze n'agamba no genda mu kooti kubanga amanyi nti tebagenda kutwala sides bintu bigenda kubeera free and fair naye kati ffe nga bannayuganda omuntu ali eyatulaba tagenda kukiikiriza kubeera bwekityo agenda kusigala nga yeemulugunya kubanga akimanyi oba asuspectinga wayinza okubawo ki obutenkanya foul play naye kankubuuze zino polling station ezitaabalibwa zaali zaani zaali za luswa oba zaali za NRM kubanga buli omu agamba obululu bwange bwabulira mu kalulu akaggwa omugenzi yafuna emitwalo 4 omayinza embelievinga nnyo mu statistics tezirimba between then and now kyekyakyuka situation yafuuka worse mu areas ezo omubaka w'abantu abo yafa nga mulimu section z'abannayuganda babelievinga nti government yalina hand mu kufa kwe yo discussion ya lunaku lulala so yinza okwashuminga n'ogamba nti from the last election mpaka kati embeera yafuuka worse mu area eyo sigenda kulowooza nti omuntu alowooza nti olina omukono mu kufa kw'omubaka we agenda kukwagala life tekola bwetyo so tuyinza okwashuminga ne tugamba nti gino emitwalo 5 gye bagamba polling stations 15 ze beesibyeko kyandifuusa ate worse nti NUP yalegenda ziwuuta kosi kandidate oba yafuna emitwalo 4 last election mumugamba mutya nti mukana akalulu ku mbeera ebaddewo mugenda catchinga up kyokkola abadestabilizing abaali bakimanyi nti otuzireka tugenda beera embarrassed ne bagamba katusevinge ki face ne bazikuba ne baziremesa okubala ne bazoonoona naye teri alimanya ani alagenda wangula mu regions ezo kosi tebwabalibwa embeera yabeerawo akawulu tekagenda mu maaso nja kusaba gwe atulaba oteeke endowooza yo mu comment section kweno embeera NRM nga pate evuddeyo n'egamba nti tekkiriza rizaati ezigobye eyagala kugenda mu kooti teeka endowooza yo mu comment section wansi awo oba omaze oklikinge wano ku screen otulabe nga twegeyamu nga twebuuza ekibuuzo kimu kyaki bapasita batandika osasula emisolo tujja bala mu vidiyo eddako peace